Okay, students. So today we'll start with the second lecture on bacteria. Last time we ended with the topic on whether how to identify uh, whether a bacteria is gram positive or gram negative, right? So some of you had doubt regarding this. I got a question from one of you saying that you didn't understand what exactly is gram negative and gram positive. So what? So there are. You just have to know that there are two types of stains. Okay, there are two types of stains. One has the color violet, and the other is pink in color. Okay, one is violet, and the other is pink in color. Okay, right now you just remember that. So what happens is that when I so the step is the cell wall. There are two types of, so as I've already said, there are two types of bacteria. One is gram positive and one is gram negative, right? Okay, so what gram positive does is that when I stain it, it looks purple. What? Or violet, it looks violet. Okay, and the gram negative bacteria looks pink. Gram positive bacteria looks purple and gram negative bacteria looks pink. So there is a step, there are various steps to do the experiment, how to identify whether a bacteria is gram positive or gram negative. Okay, which I'll describe in detail later. But now, right now, what you have to know is that so those bacteria which have thicker cell walls, which have much thicker cell walls, as you can see in the first image, it has a much thicker cell wall, right? So it looks purple. In the second, in the gram negative bacteria, they have one additional membrane. Okay, they have one additional membrane outside of the cell wall, which doesn't let, first it doesn't let the violet color appear. Secondly, what happens is that the violet color, the layer of violet color is so thin that it is, I mean, it is hardly visible. Okay, it is hardly visible. You understand my point? So let's come to the next point now. From here, this gram positive and gram negative bacteria. Okay, gram positive stains violet in color because it has a thick cell wall, and the thick cell wall in bacteria, as we have already discussed, is made up of peptidoglycan. Okay, which we are going to discuss this further also, don't worry. And the primary stain, because there are two steps, right? What we do is, first we apply primary stain, then we wash it, then we apply secondary stain. Primary stain is the crystal violet, it's called crystal violet. Okay, and it's violet in color, it's very violet in color. And the secondary stain is called safranin. Okay, safranin, which is pink in color. And because when I wash the first, when I apply the primary stain, which is crystal violet, and wash it with alcohol, wash the bacteria with alcohol, it washes away the crystal violet, and then I apply the secondary stain, which we call safranin. Okay, gram negative bacteria also stains, gram negative bacteria stains pink. It also has a peptidoglycan layer, but which is much thinner, and also has a membrane outside of it, which is why it which retains the pink color of the safranin. Okay, which retains the pink color of the safranin, which is why it looks pink. Okay, so this method was discovered by a Danish scientist called Hans Christian Gram, after whom the procedure is named. Okay, so, and I have already discussed earlier in my last lecture that gram staining is not used to classify archaea. Okay, anyway, chi z nang ma z nang I gram positive inoga ya gram negative in inogzerches po inna zuga ngata bacteria bo chapik shik marhante mamang poji kolnya na manoko ya hago mago, जैसे कि ये एग्जांपल दिजक मतang sa कि बैक्टीरिया निस इमेजिन चुस ngata hala चिक मिंग x नो चिक po वाइन क्या hala so amasong tenenga चिक इन्फेक्ट चुस क्या nga बैक्टीरिया चिक इन्फेक्ट चुस क्या so amasong
nga infect chus pasang nge ote bacteria bo nga ta body nang ne things na ote nge microscope nang ko ote things na nge stain chus kya nga pata kya ki agar nga te zumo ji gyot na ka to zumo we ming in kya a thik ra mera ta zumo go ne symptom yong du ga hala zumo go ne chi yon symptom yon ka ko ne ka nga ta thongs te chebe shik pata chano ki yu i zumo in tik du bzete hala tenna zugo dang chi sons kya na covid-19 na tenna thongs kya ki wa i zumo thongzo gun champek tok shik thong du gala पर combination ई symptoms से combination कुन मिंडा रे दुक यूनिक छंपा मंतिक दुक जसपा तने डॉक्टर लीवांग malo onne vejes kya ki यूनिक pneumonia type somek दुक से ते हाला तने ओते काने खोय जस क्या कि यूंगा ता शंग चोको जोक पर खोआ उल्टा खोआ ची चुस क्या जेल ना कास क्या कि रा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई चुस ते खोस्टिंग ना टोंस क्या खोरा कोविड-19 सोंस ते हे तने ओते ना ची छानोक्ता ये दक्सा एग्जांपल ची तास बैक्टीरिया x जो क्या बैक्टीरिया y क्या कवे डिजीज चिक ओते नंगने बैक्टीरिया x पे डिजीज a कॉज जो क्या बैक्टीरिया y पे डिजीज b कॉज जो क्या सोमासों तांगा ओते कने ची पता चुंया ना नोक्जल ना खातो अगर बैक्टीरिया x पो हाला तांग निसके ची क्या जना सिम्टम बो चोक शिगो क्या हाला पर जैसे छंपा नंग निमोनिया सोमासों हाला पर निमोनिया बो बैक्टीरिया ले नोक हाला तेनेंगे चिक फिंग्स तेस्ताना कातोंगे स्तानो की पर चिक पो x पो डेंजरस इंडो हाला ठीक ना मेरा y पो डेंजरस मंडो सोमासों ता nga symptom bo chok songs pasang nge bacteria stan pa nge body nang na phings te hala ote nang nga chi thong tu nga ta daksa cheeses x po dangerous no hala soma song te nga po x po gram negative in kya y bo gram positive in kya soma song agar ote bacteria bo gram positive bing na ka color bo kazu gyan crystal violet tans pasang violet hala ote gram positive yotna ka to nga zer nya no ki ute dangerous strain bo mantik duk te bepya te za chik ser ka जो कोशिश मानती तो तन्ना चोक्सा ग्राम नेगेटिव योंग ना हाला मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गुने चबिक ना ता डिजीज गुन कॉज चनो खे सोमासों तने ओते बिना ची छानोक जन ना का तो ओते ग्राम पॉजिटिव जस्ते ना ता ची सोंता ग्राम नेगेटिव गुने जस्ते ना ता चबिक शिक बैक्टीरिया डिजीजेस गुन कॉज चनो या सोमासों चेजा ना का तो कोई एंजाइम ड्रिक प्रोड्यूस चनो तने ओते बे जस्ते ची तांगा ची पता सों ओते बे कने की ना अगर ओते ग्राम नेगेटिव योतना का तो यू डेंजरस डिजीज शिगिन तिकदुक हाला डेंजरस डिजीज ए वो इन तिकदुक कावे पियांगा I have to be very careful and I have to be admitted to the hospital and take necessary precautions and required medicines ओसे ठीक ना मेरा हागो मागो तने इवे कांगे nge jago na jespen ki ingis ke nang nge jago na stos ki काउ ग्राम पॉजिटिव नो काउ ग्राम नेगेटिव नो सते हाला ग्राम पॉजिटिव कलर जस्पिन गाता है पर वायलेट हाला कावे आउ क्रिस्टल वायलेट पो प्राइमरी स्टेन बो रिटेन चत तने ए वो गाता है ग्राम नेगेटिव नो चेजना का तो खवा वॉश जुस्ते इथेनॉल नंगे पो वॉश जुस्ते स्टिंग ने yang गाता है सेकेंडरी स्टेन चिक ता चिक ना खोची थोनो पिंक थोनो हाला कावे पिंक पो कावे कलर इन सैफ्रनिन ई ग्राम पॉजिटिव गुन्यांग सैफ्रनिन बो पिक चोनो पर ची क्या वायलेट पो इजु डार्क कलर जिगे नो किंग आता पिंक पो मार दो खोय थोंग चुग मानो हागो मागो होजे तने ई वा प्रोसेस या काउ कजु बेसिक फूड प्रोसेस स्टेप्स क्यों यो क्या ग्राम स्टेन जो जैसे ठीक ना मेरा हागो मागो ओते ग्राम स्टेन बो कजु चोनो जन का तो nglangi क्रिस्टल वायलेट अप्लाई चो सा डाई नि तांस त दुआ तने ओते वेस्टिंग नंगे चीचोस आयोडीन तांस हाला ओते का आयोडीन नि ची चोनो जन का तो ओते क्रिस्टल वायलेट पो फिक्स छ जुगनो आवे का सेल वॉल पे का सेल वॉल बो चिनंगे पो गिरतो पेप्टाइडोग्लाइकन चामशिक सेल वॉल थुकमो यो तेजाचिक ना पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव ट्रामो युत ना का तो ये ग्राम नेगेटिव छनो तेनेंगे थर्ड स्टेप पो चिदो अल्कोहल नंगे पो वॉश चोसा अल्कोहल नंगे पो वॉश चोस्तेंगे 10 to 15 seconds पे वॉश चोसा तेनेंगे माइक्रोस्कोप नंगो चिक्स ताजाने तेनेंगे ची चोनो कोते का सैफ्रनिन नंगे पुंगे ओते का स्टेन चोनो कन सो आमासों ताई अल्कोहल ची चोनो जन्ना का तो ngल ना कोई क्रिस्टल वायलेट पो अगर कोई एब्जॉर्ब चोस्तो ना वॉश चोनो तात सेल वॉल बो थिक युतना का तो खवा वॉश चोचेस का स्पोनो सेल वॉल बो शामो युतना का तो वॉश चोचेस लामोनो तेनेंगे ची चोनो जन्ना का तो ओते वेस्टिंग ना सैफ्रनिन तांस या कावांगा ता फुशिन नंग जरा थाला ओते वांगा ता ची जरा नो काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन जरा नो खागो मको तेने खोय आवो ता ठु छारता नो पा सोमासों बैक्टीरिया बे चीचोस क्रिस्टल वायलेट पो ठु छार साला
two testing na tene yang stain jik tang pasang tene ote stain bo nga tan lu sanok ote nge microscope nang ko stano tene nga gram positive gun violet thano gram negative gun nga pink thano o se thik ram ra khagwa ta e vesting nga ta bacteria philok nga ta structure bu start chen o se thik ram ra khagwa changmesang philok nga ta bacteria chiyo tyak capsule je tyak khagwa ma go chiyo tyak lo capsule hala capsule bo chin nga po girte anok na ka to ko polysaccharide layer je tyak ta resgar ki capsule chi chonok na ka to nga ta hala capsule nga ta polysaccharide chik nga po girte pasang resgar khoe जैसे nge jaguna future na tasting nge jagun 5th semester jigana labs thonok nge jaguna griffith experiment se chik chik yong chen hala ote bena chi zera nok zer na ka to nga ta pneumonia strain ni jano pneumonia ha goma go ote bena ne pneumonia cause chokane streptococcus pneumoniae zera nok pa ote bena pneumonia sui cause jano streptococcus pneumonia smooth variant chik jano ha goma go smooth strain che zer na ka to ote smooth strain bo chi otyak zer na ka to khatok ne khoe polysaccharide covering jigotyak ote be jaste nga ta immune system a ote bacteria would detect chungana manok which is why it causes various disease pneumonia the disease of pneumonia hagomago tenenge jespeni changmasang hala thikramira polysaccharide changmasang khatoga yut hala tenenge po cheeses nga ta I be jaste nga ta disease chat hala somasong tenenga ta iu chi songze na kato yu nga tan capsule no so ma song capsule bo nga tan cover chu sama chus tangi taksa yu yang ngejaguna ngejagun tension ne na majat ngejaguna bacteria agar ngal la thongsten na kato ngejagun gyabete image bikas kot ote be ka ngejaguna ekdam thongchen hala thik ramira capsule listing na nga tang yung cell wall ka hala cell wall bo bacteria ka ju gyanok lo nga tan philo ga khato ka cover bo hala thik ramira khato ka cover bo ote ba nga tan cheese rat ote ba nga tan cell wall jarat it is made up of peptidoglycan thik ramira hagoma go peptidoglycan nang ya murin nang zera no hagoma go ya ote fungi na chitin nang yanok te nang po plants na ote cellulose nang po gyurta no par bacteria na chin nang po gyurta no peptidoglycan nang po hagoma go agar nestana ka to peptidoglycan agar peptidoglycan gun molecule machenmo molecule no hagoma go kao glucose photosynthesis choste glucose chano pa glucose gun khoi thutte tene khoi ngala chi chano n acetyl glucosamine yunge jagone itumabor na likhegi itubor na tange jagone ma demorak par tena hagoma go n acetyl glucosamine nang n acetyl muramic acid jarkan bo hagoma go murin mala hala thik ramira murin nang po gyurta nok jata hala ingis kan yang punga ta gyurta nok to tene chi chonok jana cell wall chi chonok jase plants na chot plants kon shante yamine khoi mechanical support provide chamine tenna chonok khoi which is why it protects tyo nang yang punga ta agar khoi solution jase ngata izuk zeremini nge jagune class 11 12th ya 10th na experiment chosto to ki plant cells po chuina tangna ka to burst chamanok par animal cells kun burst chano plant cell kun chia chamano chia jana ka to khoi cell wall ka khato ka cell wall yo pasang khoi otyo chat chu gaman jase nga ta basketball ji ke khato ka cover yamine hala nanku ka bladder e khato ka ball bo hala covering bo ote be chi chano bladder mangpo phulai chama chuga chat chu gaman pa tenna last po cell wall gune chano tenna last po plant nang cell wall chano bacteria nang cell wall chano the only difference between plant cell wall and animal cell wall is that the bacterial cell wall is that any bacterial cell wall is made up of peptidoglycan while plant cells are made up of cellulose ठीक है मेरा तेने gram negative bacteria gun देशंगन लो amalo khoi khatoga outer covering jik yutyak ठीक है मेरा tange jagun tension manen iwenge next figure na use tos do gamino ta iwe kange jaguna ikane daksangan la capsule cho samacho sala capsule bo agane do gamino capsule bo image chun be kange jagune jik capsule bo hala capsule chi chon ozen nakato capsule protects the bacteria but also makes it resistant to our immune system so that our immune system cannot detect the bacteria ठीक है मेरा तने कोई disease cause chon ngata immune system detect ma sons pasang ta image chenmo be ka jik gome image be ka hala ikane ta chiduk outer membrane du gamino ga kane khatsang masang khato ga chiduk outer membrane du yoga inner membrane du hala ठीक रामेरा हाला inner membrane nang ibe yung niske juwa chiyo tyak cell wall boy tyak ठीक रामेरा hagoma ko
ozer ta oten nangku ga resgar ek chi chanok zen ka to I line gun ten duga opteopeptidoglycan molecule gun no tene otena jungjua space no ka wanga ta chi zerat periplasmic space. Periplasmic space is the space between outer and the inner membranes of gram negative bacteria. Hagomago ठीक ना मेरा तने outer membrane का ngata yang porin byang chane te molecules क्या हाला protein क्या कावे को absorption nutrient absorption na excretion na help jono hagomago बाकी गुन्गे जागुने ignore jono देखा hagomago उसे capsule boyutubor cell wall itubor cell capsule is made up of polysaccharide cell wall is made up of peptidoglycan ठीक ना मेरा hagomago उसे and gram positive cell wall cells have thicker cell walls while the gram negative bacteria have thinner cell walls hala so amasong and gram negative bacteria have one additional membrane outside of the cell wall hala ठीक ना मेरा उसे ओते युतुबुर tangata cell wall ang discuss chos ngata capsule ang discuss chos investing na yung ngata plasma membrane ka user plasma membrane is the membrane that encloses the cytoplasm agoma ko cytoplasm or cytoplast ठीक ना मेरा agoma ko tene ote bina chi chanok zer na ka to tene इवेना ngata plasma membrane bo ngata discuss chun plasma membrane ka kaduk ine duga meno khala ठीक ना मेरा plasma membrane stante duga tene ote bina plasma membrane bo ngata discuss chuna ka to kho it's a lipid bilayer surrounding the cell hala kho cell wall nangku ga yat cell wall ka ruyat nangku ga ta ngira tak ngeja gunyang confuse mi chachas ki daksa rangata membrane ngi spera tang sote bina chik po cell wall philo ga yan okzate hala ote measure ches chezana ka to philo gotyo outer membrane no outer plasma membrane ma no gotyo plasma membrane there is only one plasma membrane which is the inner membrane in gram negative bacteria ha gomago and it surrounds the cytoplasm ha gomago and it is present within the cell wall of the cell ठीक ना मेरा and cell wall is made up of peptidoglycan tene chiut kyak zerna ka to bacteria plasma membrane tene yang nge membrane nang yang po yang spera tang na ka to jaise if I speak of eukaryotic cells there are other organelles hala within the cell which have membrane in them membrane bound yono kote gun jaise nge zerna ka to lysosome zerna nge mitochondria zerna nge chloroplast zerna otyo bacteria na metkyak oze te bipyanga ta la membrane sirf agar nge gram positive spera tang na ka to there is only one membrane which is plasma membrane. And if I speak of gram negative bacteria, there are two membranes. One is plasma membrane and the second one is the outer membrane present outside of the cell wall. Then cell wall daksangin lo amalo cell membrane contains the cell. मतलब कोई cell वो contain चुस्ते पुरानो ठीक ना मेरा. Then कोई ला proteins minda channels उत्या कावे nutrients नंग ions कोने movement पो कोई regulate चुत ठीक ना मेरा. उसे hagomago कोई nutrient absorption na help chano कोई excretion na help chano ose hagomago tene ote be kayang ATP synthase nang ATPase kunyo kya khala kawe energy generation nang energy consumption nang flagella movement kone na help chwa ठीक ra mera tene onna be cell wall ka ngi daksanga ta flagella spera tang samatang ote flagella spera tang tene chi song ote be na nga tewang yongos ki flagella ka attached to ano cell plasma membrane ka attached to ano yamano hala flagella philo ga bings to ano pa ngata agar ngane ngejagune image postana ka to so amasong ozer tene ote bena ngata flagella yoda yu tene ngata pila esperata no khala pila ngata ngala zera chokla ki it helps the cell to attach to the surfaces ठीक ra mera ozer it helps the cell to attach to the surfaces ठीक ra tene ngata next po plasma membrane nang spera tang sa ngata ending bo chi kane song pili and flagella ngata ngala pili spera tang ozer pili bo plural eno singular bo khwechi nok jena ka to pilus eno ha goma go ozer ठीक na mera tene nge pili bo agar nge jaguna stan na ka ta ine thong do ala ठीक na mera otyo yuchi nok lo ngata pili eno it helps the bacteria attach to the surfaces or during transfer of genetic or you can just say during sexual reproduction
attachment to the surfaces and during sexual reproduction ठीक है मेरा even a नंकु अभ्यांग जिगो क्या पिलाई कावे कोई genetic material बो pass जो चीज़ ना help चा ठीक है मेरा bacteria हो जाए तंगा even a next point का योग ना कातो even a चियो क्या जन ना कातो ये पंगालंगा पिलाई बो ची चोको define चोको साला it's a hair-like appendage found on the surface of many bacteria मतलब शा चोक्सिक दक्षांगा लास पु चोक्सिक दो कोई ना मिनो पिन ओत्यो attachment जिगो क्या खातोगा ओजर काओ bacteria nangya teo nangya po archaea nangya ngata topic po chin our topic is just the bacteria then iwaya ngata fimbria angjara no plural bo fimbre ozer thik rame rakte na ibena then ngata iu protein bo kajo ibena main component po chi utya ngata pilin jete protein utya pilai kane chios pilin protein hagoma ko ozer thik rame rakte nangya po khoi cell membrane cell membrane ang kya khoi ka oze plasma membrane tenna lipids kun mala te bang kya oze thik na mera tene daksanga ta chilo au ngata dijak virus spera matang spena virus se reproduction pe chi chon na first thing the virus has to do is to attach to the surface of the host ठीक है मतलब तने रेसगार के पिलाई का ची होती है जो रिसेप्टर्स जो होती है का बे वायरस सब बाइंड जो चेतना हेल्प जो ठीक है मतलब तने ओते बाइंड जो चिक छना का तो तने वायरस से रिप्रोडक्टिव साइकिल बो स्टार्ट छनो हो से ठीक है मतलब तने पिलाई आर एंटीजेनिक पिलाई का इजो प्रोटीन जो होती है का वो एंटीजन चोक्सला यूज जो एंटीजन बो योदा यो तने ngata इम्यून सिस्टम में एंटीजन गुन डिटेक्ट जोस्ते एंटीबॉडीज गुन प्रोड्यूस छनो खाला ठीक है मेरा ngata antibodies गुने ची चोनो ngata बॉडी नको एंटीजन गुन डिटेक्ट चोनो एंटीजन पिलाई ता छंगमा जतेमान है पर पिलाई मंगपो यो क्या कावे का एंटीजन छ ते बेजस्ते ngata इम्यून सिस्टम में डिटेक्ट सोस्ते ngata इम्यून सिस्टम में कोनंगे पो फाइट जोस्ते बॉडी नंगने खवा फ्लश आउट जो तने ngata जुमो ग्यालानो ठीक है मेरा तने सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यो दमेत कोइला ची यो क्या एटीपीएस न एटीपी सिंथेस गुन यो क्या हागोमा को कावे energy generation and energy consumption na help cha ATP is the currency of the cell ठीक है मेरा तेनेगा तायंग दक्षांगे लो मालो कि कोई attach it helps the basic function of pili is to help bacteria attach to the surfaces ओते नंगने चिक pili type चिको क्या कावांगा ताय जरा conjugated pili हो जे ठीक है मेरा ओते conjugated pili ची चोनक जनना का तो process शिकानो conjugation there is a process called conjugation which we will discuss in detail in the coming slides or in the next lecture agar if the time permits today itself was it ote vichi chonok janna ka to bacteria sexual reproduction banga ta conjugation jarano you itubor hey this is very important concept the sexual reproduction in bacteria is called conjugation was it thik ramera yang tarika yak par daksa you this is one of the ways of performing sexual reproduction was it then ote bena chi chanok janna ka to ote pilai nis ngata thudano ठीक है मेरा ओते वांगा ता चीज रानो conjugation जरानो ओते conjugation ना ई पिलाई गुने हेल्प जानो ओते पिलाई गुना ngata particular मीनिंग जिको तिया ओते वा जरानो sex पिलाई ठीक है मेरा ओजर ओते पिलाई नंको अंगे लक्सलो हमलो पाइप शिक चोक्स तिया through which the genetic material transfers from one cell to the other ngata sexual reproduction bongata demo just stana ka to chidu ngata na genetic material aba ame niske kane mix songs to yondo yamino thugu chik na hala matlab ote chok process karu chanang ote was sexual reproduction jana degano karu stana ngata pollination stos male flower jikne male organ jikne female organ ne ka chaches ngata tene animals kune na stos ka bena sperm bo ave sperm nang ame egg bo test chi cha thugu girat matlab genetic material nis mix chana ka to otewa hala otewa ngata chizara no sexual reproduction jana digano was it tene agar ngistana ka to bacterial conjugation bonga ta chapik sikta ngata detail na yang chapik sigi beka ngata zerna ka to chinok zerna ka to hala tene evena ngata daksangan lange jagone ituchus bacteria has two types of genetic material one is called chromosome hala and the other is called plasmid chromosome is the bigger chromosome contains bigger chunk of the genetic material while the plasmid contains only a small section of the genetic material this plasmid which is circular hala ठीक है मेरा
chromosome, the bigger chromosome is also circular. I mean, it's, you can say circular. Otonge phel chukna kato nga circular thano. Plasmid chi inok zenna kato. The plasmid can this plasmid is self transmissible. Korang young bacteria jigna changena no. Ozet bacteria A ne bacteria B na changena no. Inna process po inna unga ta natural iwa chi zerano conjugation zerano kya. But inna unga ta exploit chuste dang de nga ta genetic engineering zeramenya. Inna okola no. Ha koma go ka unga ra ngan silzane loka chi ngan la silzane ngara lab na chat penya. Teo ote uchi chanok sanna kato even a self transmissible DNA element hala. Resgare chromosomal DNA ang chanok per plasmid ang chanok. Mangchat po chi chanok plasmid chanok. Chromosome bo ma chenmo song pasang transmit pura chayana manok ya. Plasmid po ekdam song stanok. Hey, through the process of mediated by conjugation pilus or sex pilus. Hala, ठीक ना मेरा sex pilus through chanok lo mal होता है. You to choose hey. Was it? Iwe ka ngijaguna, don't worry, I'll describe this in further detail. Madab iwu ngijaguna tension minen say. Inna we figure kya ba yot pa. ठीक ना मेरा. Was it? Tene iwe na chi chachas ngata. Ta iwe na chi zera nokse na kato DNA ka vena recipient of the DNA transferred by conjugation are called transconjugants. ठीक ना मेरा. Was it? Madab ka vena ngata bacteria nenat. So हाँ गोमा को कावे genetic material पे का bacteria पे genetic material नेनत ओते वांगा ताई चीज रत transconjugants जरत ठीक है मेरा का ओते वांगा ताई चीज रत transconjugants जरत ओ जत ठीक है मेरा तेने ओते हुआ ता ई विची चोनक जरना का तो माने या DNA पत मंगपो खोए या DNA molecule मतलब DNA molecule जन या खोए या nucleotide bases जो ना पंगा ताए ओते वो मंगपो खोए at a time transfer चुंगे ना ओ सर ओते बिना bacterial genetic exchange of genetic bacterial genetic material ठीक ना मेरा तेने even आप इजुक में क्या कि जैसे निमोनिया आता है बैक्टीरिया जन ना कावांगी चिलो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इजुक में क्या कि स्ट्रेप्टोकोकस सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ना छात उसे चियो क्या इवन आप बैक्टीरिया चिकने बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने ई कोलाई ना चाहिए ना ई कोलाई ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ना चाहिए ना हाँ गोमा को तेना अब फिर ची छरुक जन्ना का तो बैक्टीरिया कुन गॉक्स पर इवॉल्व छरु अंगाता है जो कि एंटीबायोटिक मंगपो मजा जे 2000 में खाला ओते एंटीबायोटिक मंगपो मजा चिया जना का तो रेजगार एक ची छानक जन्ना का तो इन्ना चोक से जेनेटिक मटेरियल गुन ट्रांसफर सोंस पसंग ई अगर ई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जी की उतना ओते वे जेनेटिक मटेरियल बो नॉन रेजिस्टेंट जी ना ट्रांसफर छना ओते वांग रेजिस्टेंट क्यूरानो तेने ओते प्रोसेस पे ना सिर्फ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बो फैलानो हगमा को चीज नंगे एंटीबायोटिक पर यूज चोसपा ठीक ना मेरा ता ई वेस्टिंग नंगा तंग नेक्स्ट ई वेस्टिंग ना चियो नक जन का तो ता का जेनेटिक मटेरियल ये मांगचत पचिलो प्लाज्मिड छानकलो आमालो ओते प्लाज्मिड पची नो कंजुगेशन ना ओते प्लाज्मिड पंगाता एफ प्लाज्मिड नो एफ प्लाज्मिड जरकाटा प्लाज्मिड टाइप शिगानो का बैक्टीरिया कोने ना ओते प्लाज्मिड पो मांगचत पो ओते बेना ची छानो कंजुगेशन छानो उजत चिलो एफ प्लाज्मिड ता टर्म खचिंगे जा कोने ये कने मार्पो चुस्तुमेनिया ओते कोने जा इतु बोचस पीलाई बची जरा नकलो ओते पाइलस चिक उतना सिंगुलर पीलाई माने प्लूरल हाला conjugation pilus जरानो या sex pilus जरानो कावे receive जो दोते हुए गाता है चीज जरानो transconjugants जरानो हाँ को माको तेरे नंगे आपको बैक्टीरिया A type ने बैक्टीरिया B type ना चाहिए ना for example from streptococcus pneumoniae to E. coli ठीक ना मेरा चांगे जो कि specific में क्या खो host या donor specific हो जाए इसके नंगे सुअंग donor योंगे ना नो सुअंग recipient योंगे ना नो तेने ओते वे नंगे तेरे नंगे आपको का प्लाज्मिड पर मंगचत पर ई कंजुगेशन ना पार्ट ने ना कोते वजरा नंगाता है एफ प्लाज्मिड हाँ को मागो हो जाए ता इन कंजुगेशन बंगे जागो नेस्टोस आकने कंजुगेशन पाइलस तो खतोक ने हाला आकने एफ प्लाज्मिड दुगा इकने क्रोमोसोम ई सेकंड बैक्टीरिया ना चिदु आ प्लाज्मिड में नु खाला प्लाज्मिड पाने ग्रीन कलर ना दुगा तेने ई कच्ची चोरुक सेक्स आने कंजुगेशन पाइलस या सेक्स पाइलस पंगिस का अटैच सो खोची चोस नंकु का चैनल जी क्रिएट चोसा तेने आने क्रोमोसोम बो यों समयों हाला क्रोमोसोम बो
पूरा replicate sonsta yonsa ta ngiske na chi yons sorry plasmid po not chromosome plasmid he ote plasmid po yons testing na ko chi yons ngiske na plasmid yons ma yons hagomago tene a donor bachi zeduk chik f ngala f plus duk chik po f minus duk amino ultimately chi gyus ngiska f plus matlab ngiske na f plasmid duk amino hala f plasmid yot pasang ngiska f plus setano hagomago kavena f plasmid yot otewa f plus kavena f plasmid met otewa f minus hagomago otewe nangne recipient pachi lo ngata trans conjugates lo hala plasmid pachi lo f plasmid lo process pachi lo conjugation lo kave pilai bokawa attach cha dote wanga ta chilo conjugation pilus hala not very difficult easy in now nge yang figure jik nang po explain chosten you can just have a look at it by pausing the video and then go to the next and then play the video again was it thik ramera conjugation book rang nge sabik shik detail na explain chosten nge jaguna note chapia after that we can come to flagellum thik ramera e wasting nang ata big e lecture po end we are already over 30 minutes thik ramera flagellum bo ngata adjustment ki ka no flagellum bo ini do gami no flagella hala nis agune chi to pilai gune sang ring moduk remember chalak sigma ne itubor ina bacteria gune na cilia yama no thore norte asra chun choksuna pilai gune cilia major hagomago oje flagellum ngata simple enough flagellum china help chot ngata movement locomotion hala bacteria move chokos pa khwa nutrients alkos khwa partners alkos jaise khwa f plus bacteria jigotna hala otyonang po f negative jigna khwa au donate chuche jotna khato khwa chi chokos oteu donate chuches ya otewe pya khwa movement chokos pa ote movement ya khwa resgare agar photosynthetic bacteria jigna hala autotrophic bacteria jigna khwa sunlight kos khwa darkness ne karu chakos it has to move towards the sun thik na mera tangata flagella describe po kazu guchon hala describe po again it's a hair like organelle used by cells and microorganisms for the movement thik na mera nge daksa zer kan bodo gami no ginna ne hala tene hala you ka protein jing nang po gyurta no you hala jaise pilai bo chi nang po longata pilin nang po mala tene you chi nang po intigra flagellin hala hagoma go you chi nang po intigra flagellin chi pia use chano locomotion pia use chano hala singular eno flagellum plural eno flagella singular eno flagellum plural eno flagella oje thik ramera tene kongon mangchat pota inna jugo staste khenna kongon bacteria na mangchat pothobano but they are also common in archaea thik ramera and eukaryotic cells nang thobano tyonang yampo archaea gune na thobano nge jagona tina ka to eukaryotic cell jigzer ka vena flagella thobat jenna ka to flagella ya flagellum thobat jenna ka to chize chrak nge jagone sperm hala chize cheno sperm ge ba flagella yong do yamino koi movement na help chora chamino gala par animals plant cell chikchi genang met kya plant cell chikchi ang met kya kavena flagella yut animal cell na agar ngata na chi yut kya sperm met kya sperm bo reproduction jane chi chokosano egg nang po ko fertilize chache pya move chokosano hala tebe pya ko khoina flagella kya oje basic flagella bo ngata agar define chona khato it's an organelle which helps in the locomotion of the cell and it is made up of flagellin itubur he thik ramera khosra toxic hair like organelle present on the surface of the cell thik ramera te vesting na agar nge chi phia nokjen na ka to khoi daksangi locomotion je te dugami no khala locomotion matlab mainly ko liquid is a substance chigna ote bena move cho chena lungspen aning move cho mangen che jana lungspen aning vesang wings zo khospa ha gomago oje thik ramera tene bacteria nangya agar nge stana ka to bacteria nang eukaryotic cells animal cells kone flagella bo structurally agar nge ma demo chuste study chona ka to so nge jagone cell and molecular biology sila nokpa fifth semina then you will come to know that
the bacteria, the structure of flagella in both bacteria and plant and in animals are different, though they are called flagella, but structurally they are very different. If example bunge jaguna kazuk shiganen jenna ka to, for example ngata cell inok pa, bacterial cell nang prokaryotic inok, eukaryotic cell nang animal cell bo eukaryotic cell inok. Both are called cells, but they are structurally very different, structurally and functionally. How come ma different inok pa? Was it? Then chi nok jenna ka to iu ya ta be iu flagella movement pungi jaguna ha go chespo ma zaruri no o je thik ra mera ta kazu go khoi energy khwa nok zen na ka to nga ta nge ma simple jik daksa nga ta battery nge jagune imagine chu sala thik ra mera onna chokla khoi chi chonok zen na ka to battery na positive na negative yami na ta hydrogen ion bo nga ta chap zen na ka to hydrogen ion is positively charged. Positively charged chi yot nang ka to that we can call proton tai hala proton charge po chik chik yot pa hydrogen ion nang proton ka charge chik chik yot te we phe te process pa chi te wachi zara nok te energy gradient pa proton motive force zara nok ha goma go oje chi zara nok longa ta proton motive force thik ra mera ta yung ye daksa yang sabik shinge ja gona sting na explain chen thik ra mera nge ja gon tension manen daksa nge yang iwa explain chon iu proton motive force po chinok sa hala tanga ta isu imagine choose ki even aya ki hydrogen nang sodium te zu kune ya membrane na different chigurano hala positive nang negative charge different chigurano ka ve just energy provide chat otyo kazu ge otyo example bo somjen na ka to ngeja gune hala battery samna digano battery nanga ta positive nang negative charge sons pasanga ta otebe ka kilona rule nyan do otebe ka ngata light bar nyan do khala ngata phone guna ngano pa lithium ion battery otebe na positive nang negative charge utya khala then ote ukazu gurano zenna ka to iu ya ta dulces pokazu gudulano zenna ka to ish khos is izugo pankha chokshige shape na som ya ko izuk shik ngata ngata drilling machine yamina drilling machine yoga spiral yamina oto choks oto khora pat shante khora chikna tane a bacteria bo guadulano hagoma go oje ta daksange positive nang negative proton motive force mala proton motive force agar nge positive nang negative charge bo agar nge soso chona ka to otebe nanga chi chungyan do otebe kanga light rulyan do otebe kanga fan rulyan do otebe kanga phone rulyan do kala tangeja gone proton motive force po izuk shiksom daksa he yungeja gona sting nanga ta pata chanok ki kazuk shigala chorob jete proton motive force po ngeja gone itulus but agar ngeja gona if you are interested to know in detail you can ask me I have no issues explaining you this okay ta agar nge demek chuste yang ta daksa du gamana you ha go chesma zaruri no khe daksa you chidu agar nge positive nang negative charge des battery ka so chona ka to nga ote kane lights par nganduk ote kane pankha rule ches matlab dulches hala chokshik song ba yanga phone rule nganduk hala matlab energy reservoir is good to ange positive nang negative chona hala potential electric potential gradient zera no kuiwa oje thik ra mera kaya tene ya even a chi zera no ngata bacterial te ya animal system gunena organismal system gunena chi zera no ngata proton motive force ta ikane stos ngeja gune ikane agar nge membranes to sang tabik membrane ka focus chu sa akane arrow chen mek nang sta duga ak philok ne hydrogen ion yongste nangku ga yong do yamen ote hydrogen ion philok nangku namyon nam philok amang poyot pa hala philok ne nangku chabyan agar philok amang poyot na ka to nangku negative so amasong philok amang poyot na philok positive so amasong ote positive nang negative positive ion bon nangku ga chabyong jane chi chanok khoi ane brantak choksik wheel choksik duga menu khala ote wachi zera nongata you ATP synthase choksik ya ATP te choksik ya ATPase ya ATP synthase you pura motor choksik ya khatok ne flagella duga menu hala thik na mera tene I ve pura chi chonok janna khoi pura I machine bo I hydrogen ion bo move cho jane chi jana moved ote move cho che jana khoila energy go kya ote energy be chi chonok I motor bo score anok hagoma I wangeja gone izuk shige imagine chonode ki chu ranta ka yoga pankhe ka budjane ranta khora minya onna tokshige no khe
tene khor pasang a khatok ne flagella khoranok flagella khor pasang tene bacteria bu move jo nyananok oje yang simply with tarika jikstos duga min khatok ne ni filament matlab flagella filament jatanok akane yok ne rantak chok duga min tene akane you gram negative bacteria jigenok chezana outer membrane tene peptidoglycan duga min tene yoga cytoplasmic membrane duga min kawa plasma membrane angzaranok pa hagomago ini ring khachik duga min I ring unchi chono khoranok I khor pasang flagellang khoranok thik ramero tene agar nge yang ta flagella chi chonok zena ka to ya movement te type etyak pa bacteria na o je thik ramero otyo chi etyak ta ikane yo stos nge jagune chikchigina flagella chik duk chikchigina flagella ngis duk chikchigina flagella khachik duk par chok changmane duk dina chi duk flagella ngis duk tyo nang pa chok ngis ne duk hala opposite sides ne duk hala chi nok zena ka to ote first pa e wa chi zera nok zena ka ta monotrichous zera nok ta o je thik ramero monotrichous kunena flagella chik mane yo mano oje lithotrichous na flagella nis ya nis sang mang po yo no par chok chik mane yo mano जैसे nga tan lithotrichous bina du gamino tyo nga po amphitrichous na chi no na ka to chok mang po ne yo no ta even nge jago ne monotrichous na stos ko chok chik mane dul yana mino hala lophotrichous na chi duk na ka to ko chok chik dul yan duk par ko flagella mang po pasang ko gyokpa dul yan duk hala amphitrichous na chok changmane du gamino chok changmane pasang ko chok changma move jungen no ka flagella bo gyokpa khorat otewe opposite side na khodulano hagomago tene amphitrichous matlab chi duk kabena sorry c bonga ta teono he c bonga ta peritrichous no peritrichous amphitrichous po aano last po oje thik na mera aonge 3 4 bo galat tangsta duk he nge jagone yoga jiks he demo chuste amphitrichous na chi duk chok nis la flagella duk matlab ko chok nis amane move jo nyanches minuk thik na mera ta agar nge flagella movement po daksa chi lo kazuk shiga आउ yok ne motor jigmi ne hala motor bo khora chignang kawanga ta ring mazis bina hala ote ring bo khora chignang flagella bo khora no flagella khora chignang tene kwa chi chanok jena ka to ko move jungen no thik na I have also told you people that there is a huge difference between bacteria and the flagella of bacteria and that of eukaryotic cells thik na in addition to flagella eukaryotic cells also have cilia which is structurally basically similar to flagella flagella of eukaryotic cells itself hagomago cilia eukaryotic cell cilia nang eukaryotic cell flagella bo similar होता ठीक है मेरा ओजे hagomago matlab cilia bo ngata sirf cilia are present only in eukaryotic cells agar nge jagona example jikserna animal cell jikser ka bena cilia present yot zeringanchera animal cell jik ka bena cilia present yot ngata lungs yamini hala lungs cells enokpa oje chi charak ngata nap wa byong dane chi kan yonok lungs ne yonok pa nap te balgam yamena ote balgam khato ga rilkan busuin cilia nok chi noklo cilia nok flagella nang chokso tyak par mamang po tyak flagella chik ni shik mane yomanok pa mangpo mata animal cell na ta daksa chak pe kaw ngai tu arak sperm te bena flagella chik mane yomanok hala chest agar nge muscle lungs cells kun na ka animal na yong hala ote cilia mamang po tyak khoi cilia chi chonok cilial dups pasang khoi balgam bo khato gar rilano against the gravity imagine chusang gravity khoi yok na ril te kere tyak par khoi against the gravity chi chwat ngata chi chwat khoi ril te khan balgam gun tene ngata hak thu jete champes ting ne phanda phame thala otyo ta cilia nang agar nge flagella movement ya otyo nge imagine agar nge compare chona ka to kazuk shikyo tyak hala otyo izuk shikyo tyak gome tyo flagellum do gaminuk otyo chi no bacteria khochi du kho chik mane khornya na menu khala par cilia chi du kho mangpo angle mangpe na khornya duk dunlaung ndu gyabang yong ndu thamang chang ndu khala minda angle na jaise talchak eno pa talchak nge jago na minda score nyan chera kamera bacteria flagella bo chi utyak chak sikau spring chok sikhala spring bo ngata chi chungen rak spring ano pa otyo jaga chik mane score mangyan ano pa par nge la agar thakpe gya talchak sikot na chi utyak otyo I can whip it in any direction I want while the spring I cannot chezana ka to rigid chons pasang ote bacteria flagella bo chi utyak it's rigid hagomago
ta agar nge zerna ka to soma song even a chiut kyak zerna ka to ibe ka yon ta even nge ponga ta flagella bo sarches no he ठीक रा ta bacteria chi chonok zerna ka to flagella chi chonok lo nga ta bacteria movement na help chonok lo hala tanga ta changme sang fast animal bo nga ta chilo chita ka we photo nge ja ko na thong do khala taksa hala otyo chi yu zerna ka to agar cheetah we speed po cha menok around 100 kilometers per hour ka khoi bang ta no khala ठीक है मेरा मतलब अगर ये कोई बॉडी लेंथ पर चीते चामशिक रिंग यो थाला ठीक है मेरा उजर चीते चामशिक रिंग यो ओते उंगे कंपेयर जो ना का तो ओते चियोत खोए चीता अगर 1 सेंटीमीटर ओके चीता अगर 1 मीटर खोए लेंथ योतना हेड टू टेल ठीक है मेरा टेल ए जुकमा सकपे खोए ओते सेकंड चिगना खोरा बॉडी लेंथ डंडा खो सेकंड चिगना अगर खो 1 मीटर इन का तो खो 25 मीटर्स सेकंड चिगना खो बंगता नो फास्ट मेरा सो मासों ओन्नो अगर ये बैक्टीरिया अगर ये खोंगने मूवमेंट्स ताना का तो खोंगने चियो त्यागलो 60 सेल इने दुगा में 60 सेल पर लेंथ पर सेकंड उजर चीते संग ता यू इन्ना जो गजरना का तो स्पेरा तंग मा स्पेरा छनमेक मा नखै ठीक रा मेरा चिजना का तो अगर ये स्टास ते खेलना का तो किलोमीटर चिक कवर चला बैक्टीरिया चम गोरचेस दुखते ने जरना का तो 245 जरना 245 डेज समासों चेजना का तो 60 सेल लेंथ दुगा तेना जो चीता अस्ताना का तो 25 बॉडी लेंथ को सेकंड चिकना मूव चंगन दो हाला 25 सेकंड नंगता 60 सेल लेंथ्स कंपेयर टू संग ठीक है मेरा इका 25 बॉडी लेंथ्स दुक आका 60 सेल बो बैक्टीरिया बॉडी समासों को खोरा कंपैरिजन ना फास्ट रख पर ngatai weakness ta jane ko ma slow thon so ma song ta tenna ho jete no ki ngatai agar te proton motive force nang tenna flagella nang ya po yong te khongone chi chono speed po bacteria control chono secondly ye cheetah uche stan ten janna ka to inna jugo stan ches ki cheetah ka ngatai which is supposed to be the fastest animal hala fastest mammal hai fastest mammal covers 25 body lengths in 1 second ठीक है मेरा खोरा है चामशी बॉडी उतना ओते भी 25 टाइम्स सेल वो खोरा है बॉडी चामशी उतना ओते भी 60 टाइम्स वो खोए कवर चोता 1 सेकंड ना हागो मको खोरा है पिया मामांग पोनो कोते ngata पिया ते चिक थोमा नक चेज ना का तो ngata अगर स्टास ते खेना खो 1 किलोमीटर डुलाला ओते व चिक चाम गरानो 245 युंगे चिना जते नो छु नंगते वेना जते नो हे मतलब का वेना छु स्टेशनरी वाटर का वेना छु मूव चमेत अगर इजो को टोपोजी या सांसपोजी को ना का तो ओते वेना yang यू कैलकुलेशन वो चेंज छा नो ओजे ठीक है मेरा with this we have come to the end of this class oje we have finished flagella next pongata hai investing na tenengata hai koi genetic material going to study chon in the next lecture I had thought that I'll cover this topic in 20 minutes but I am way over 45 minutes sorry पर even a chicha charok jana ka to ngata lecture bo will be able to complete the lecture very fast now I have a request to make if you have any problem regarding this topic just give me a call oje some of you are sending me messages I don't mind you calling me oje ठीक है मेरा नाम कॉल चुना दे अगर ना busy उतना का तो nge jagona sting na I'll call you back right thank you very much